United Nations Special Representative for West Africa and the Sahel has described the recent violence and attack against the Inahit military camps in Niger as horrific and unprecedented. Mohammed Ibn Chambas was earlier this week addressing a Security Council meeting on international violence and terrorism in West Africa in New York. The forum was organized by the United States and Cote d'Ivoire, which holds the Security Council presidency for the month of December. The meeting, according to UN officials, was highlighting the underlying issues that contribute to the international conflict and violence extremism throughout West Africa, and to identify ways and means the Council can address the root causes. Addressing the Council, the Ghanaian-born top UN diplomat said the incidents in the region show how terrorism, organized crimes, and international violence can easily intertwine. He stressed that it is essential to avoid confusion and distinguish among the drivers of this violence, including governance deficit, poor management of natural resources, marginalization, corruption, and the broader failure of governments to deliver its core functions. It could be recalled this meeting came barely weeks after the terrorist attack a military garrison in Enanets, a village near the Malian border, which left 71 soldiers dead in Niger. Let's listen to Mr. Chambas in this in-shot. The region has been shaken by unprecedented violence in recent months. Last week's horrific attacks against the Inates military camp in Niger still haunts the region. Incidents in the region show how terrorism, organized crime, and intercommunal violence can easily intertwine. Yet, it is essential to avoid confusion and distinguish among the drivers of this violence. Endogenous factors of local conflicts have been documented. They include governance deficit, in particular poor management of natural resources, inequalities and marginalization, corruption, and the broader failure of governments to deliver its regalian functions. Speaking there, and with regards to the recent terror attacks in Niger, of course in West Africa, in fact I should say, which has been very, it has become a very big concern and rather unfortunate event there. Well, Mam Jibi, ki mo nekk ki nga xamantene mo responsible danaka West Africa ak Sahel bi ci li nga xamantene mooy ci wàllu United Nations, Mohammed Ibn Chambas, ci gannaaw bi nga xamantene kilifa yi nga xamantene mooy United Nations ak tamit autorités yu bari ci West Africa wala ci àdduna sax la mun a wax ñu ngi doon waxtaan pour jee yi nga xamante ne ñu ngi am ci West Africa recently gis ne Niger, Mali ak yeneen yi réew yi attaques yi fa dee nekk di xew si wàllum terrorisme mu nekk lu doy waar pour nag ñu fexe loolu naka lañ ko xeexee génnee ko fii ci li nga xamante ne moo ci tund gi loolu lañ doon waxtaanee si moom si loolu la doon wax pour daal ñu jéem a seet lan la ñoo mën a indi ba jàmm dellu ci li nga xamante ne moo ci région bi parce que lu nekk di xew jamono ji doy na waar trop ñu ngi reyante bu baax a baax diggante terroristes yi ak soldiers yi recently ñu rey 70 soldiers foofu ci Niger mu nekk lu métti mu nekk tamit lu daw yaram. waaw li ñuy wax rek mooy lu dul jàmm moo ko gën ndax loolu rek moo am solo te comme ni nga ko waxee exemple yi Mali gis nañ at yi yëpp fitna yi nga xam ne mu ngi fay am te la ko indi mooy terroriste yi tey tax na mboolem ku dëkkee ci West Africa da ngay am xememteefu xalaat naka lay lu mel nii di jeexee ci àdduna bi sax waxuma la ak Mali ndax terrorisme ñu bari tey buñ koy wax xel yi dina dem ci Osman Bin Laden buñ gisee li nga xam ne moo amoon United States of America depuis loolu ba tey
lu nit dégg ci wàllu terrorisme sa xel day teey ñi ñëw ba Mali fi nga xam ne ci West Africa la bokk jege dëkki Afrique yu bëri ñi gis tamit fitna bi nga xam ne mu ngi fay am te lépp li ko indi wàllu terroriste la ba tey ji fitna baa nga fa jeexagul ndax la tax jeexagul mooy ñu bëri ñi nga xam ne amoon nañ ñàkk nañ ci ñu doxee ci ndóol ñu bëri ñàkk nañ ci seen i njaboot ñu bëri tey ñu ngi ci doon ay laago te loolu yëpp la ko indi mooy xeexu terroriste bi nga xam ne moo am biir Mali yaa ngi koy wax léegi ci biir xibaar bi ñu gis Niger tamit tey bu ñu war a takk lu toll ci lu ëpp juróom fukki nit ci ay takk der bu ñu fa war a ñàkk seen bakken loolu tamit xoolal gàllankoor bi mu mun a jur ci réew mu noonu loolu yëpp mu nekk lu nga xam ne tey bu ñu gisee ku mel ni Iwul Chamba moom mi nga xam ne loolu mooy taxawaayam ak adduna bi nga xam ne ñoom ñëpp dañ jël jéego yu nga xam ne lu ñu war a dàkkal la ci yu mel nii ñoom ñëpp nañ ci jël jéego nguur yi ñu jàpp ji te terroristes yi nañ xam ne ñoom tam dafa am ñu leen di dooleel ñi leen di dooleel tam nañ xam ne terroristes yi ñu ñuy faat lan moo tax ñu leen di faat ñu bëri dañuy sukkandiku ci ne ñoom li ñuy def wàllu jihaat la wàllu yu nga xam ne kenn xamul lan moo nekk ci ginnaaw jëf jooju loolu yëpp lu jar a bàyyi xel la ba ñu ko saafara ngir fitna yu ne mel mu jeex ci àdduna bi duñu wax sax West Africa kese. Yeah, very well. Because society across the board, in the continent, the situation dafa nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la in terms of conflicts, terrorism, waaye I think the authorities ñoom tamit bëgguñoo relent. ñu ngi def efforts, discuss, put out measures how to counter those attacks and all that. So even Chambas moom foog naa ne du gan ci West Africa ak tamit ci àdduna si waaye jamono ji moom ak kilifa yi ñu ngi fexe daal loolu naka la ñoo def ba bu fekkee duñ ko mën a génne completely waaye ñu wàññi ko daal because recently bari na torop te dafa doy waar. Man comme naa ne like this is a laudable initiative by even Chambers and of course the African countries because fu mu nekk ne ñun Gambia Africans yi dañ war a realize ne conflict du andi benn development in Africa. So seete statistics ñu laa wax ne Africa is one of the richest continents in the world. But why is it that we're still lacking behind? It's because of the conflict that is happening in the African countries. This is a laudable initiative. For Africans, we should look ourselves inward and then ñu xool ñu xam ne like lu dul jaama dara du sotti jaama rek moo nekk lu am solo because Africans can cater for themselves. Why so gisee ba léegi mënuñoo cater for ourselves is because there is no peace in Africa. Indeed. You have terrorism, you have cybercrime, all these things loo xam ne mu ngi happen in Africa mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop Amadou nga gis sa broda nga rey ko just because of simple issue nga rey ko nga attack ko because yow yaa ko ëppa doole and all that loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw torop dañ ko war a ñaawlu even Chambers ak gaayam ñi ñu ngi def lu am solo because Africans yi unless Africans yi realize ne peace rek moo nekk lu am solo te peace rek moo nekk loo xam ne dafa move this continent forward ñun dañoo nekk di lag behind torop nekkul ne because man believe naa ne African yi it's not about natural resources am nañ ko fi it's not about wealth am nañ ko fi it's not about knowledge am nañ ko fi am nañ very good expertise in Africa. Absolutely. All we need is peace in the region which I think is very important here te Ibn Chambers this is really commendable of them, and I believe that African countries and leaders in particular will hint to this because crime terrorism it's not all about killing one another and all that but corruption marginalization comme nuñ ko waxee economic scandal fraudulent acts all these things are things that are happening in Africa and most of it is done the champions of these is African leaders so these things are things that we really need to find as fight as Africans to really move forward. Very well loolu la daal because unity bu ñoo woote development bu ñoo wax ci Africa du mun a am su fekkee jàmm amut te with the recent attacks and all that du ñoo gis foog naa ne loolu moom nekkul li nga xamante ne lu gën la ci Africa wala sax fenn ci àdduna si